নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছি। আজকে ইলিশ মাছের তেল এখানে আছে, এটা বরবটি আলু ভাজা আর ইলিশ মাছের কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝোল। চলুন আজকে খাই। আমি আরেকটু ইলিশ মাছ নিয়ে নিচ্ছি, ইলিশ মাছের তেল নিচ্ছি। দেখুন ইলিশ মাছের তেল দিয়ে খাচ্ছি। বরবটি আলু ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। ইলিশ মাছের কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝোলটা খাচ্ছি। টাটকা মাছ তো খুব সুন্দর লাগছে খেতে।
আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ আসি, অন্যদিন আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসবো।